नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गोएंका और आप देख रहे हैं द विकास गोएंका शो। आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है। उनका नाम है मिस करिश्मा काकोती। शी इज़ द फाउंडर ऑफ के डिज़ाइंस। हम उनके बारे में आज विस्तार से बातें करेंगे, उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। कैसे सपने देखने चाहिए, कैसे करियर चूज़ करना चाहिए, क्या दिक्कतें आपको करियर में आ सकती हैं, कैसे लोगों को हायर करना चाहिए एंड लॉट मेनी थिंग्स। सपने देखना कितना ज़रूरी है, ट्रैवल करना कितना ज़रूरी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गोएंका और आप देख रहे हैं द विकास गोएंका शो। आज की हमारी जो गेस्ट हैं बहुत ही विख्यात पर्सनैलिटी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उनको ग्लोबल रिकग्निशंस भी हैं। शी इज़ द वन एंड ओनली करिश्मा काकोती फ्रॉम के डिज़ाइंस। हाय करिश्मा, हाउ आर यू? हाय विकास जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू टू। आप इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए। एंड सॉरी, थोड़ा पार्किंग का आपको दिक्कत हुआ। That's not a problem. I'm enjoying the show. I'm looking forward. So actually I really wanted to have a conversation with you क्योंकि मैं जब से आपको जान रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। I have always seen you as a dreamer, aspiring leader, ऐसा मैं आपको देखता हूँ। So to start with, I just wanted to know आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? Are you from Guwahati? Everything about you. Okay. So I was born and brought up in Sibsagar. I have done my completion, सब कुछ पढ़ाई वगैरह गुवाहाटी से हुआ. After class 12, I went out to Delhi, did my bachelor in design, interior design में मैं पढ़ी because I always knew that I wanted to be an interior designer. There was something very clear in my head from before. उस समय फिर भी इतना लोगों को पता नहीं था interior design क्या है. Still, I thought कि architecture ही design होता है. At the time of उस समय 2008-9, used to go to cafe and search in Google क्या है. I got sit in Pune Symbiosis as well, but luckily somehow the turning point came and I got admission in Amity. अच्छा. In Amity University in Noida. So my completion was in 2013. उसके बाद I was working for a dream company that I always wanted to work was with Bobby Mukherjee. Bobby Mukherjee is the husband of Mahima Chaudhary and he does all the hotel projects. And मुझे hotel projects में काफी interest था. So after that I went to Germany. I did my sustainable. अच्छा, आप जर्मनी गए? Yeah. Wow. So I wanted to actually research on green design. क्या होता है वो? Sustainable design क्या है? We are talking about green environment, right? So उसमें मुझे उसमें करना था. I did that and Papa was the person like बहुत साल तुम बाहर रह चुके हो. Why don't you come down once to Guwahati and see? वही मैंने I just came back in 2016. आने के बाद मैं सोची नहीं थी I'll start my career out here. But then somehow a project clicked up, in Kharguli. And then I completed a project which was again related to the green design. Okay. So one of my luckiest project, one of the fantastic client मैं नाम अगर if you want to hear about it, please. His name is Vikas Jain. अच्छा. So I did. ये विकास लोग सारे अच्छे ही होते हैं. हाँ, exactly. And it was very nice, like open-heartedly. Karishma, you make what you want, and that was one of the most interesting project. उससे मुझे मेरा line काफी open हो गया. And when I saw people coming to me, Karishma, we want this, we want that. I was like, okay, मैं तो वापस जाने वाली थी. I was planning for US कि मैं वहाँ जाके settle होंगी. But somehow I felt like ठीक है, एक साल करती हूँ and then I'll see. But वो हुआ ही नहीं. And life became much better than I thought. क्योंकि अभी मैं मम्मी पापा के साथ हूँ यहाँ पे, the same place I have born, and it's very interesting, right? So काफी अच्छा था. So that's a lump sum background. And beyond that, I am a classical dancer. मैंने विशारद किया भारत नाट्यम में. I love dance, so that is something that I live for, as you say. I was a tennis player. I was बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी time मिलता नहीं है, so I have left it. But I'm a very sports person. Like I was into that. And मैं paint करती हूँ. I love painting. So painting is something. Dancing. Tennis player, dancing and painting is something is in within me, मतलब. Okay. Sports is something I feel should be like, because my parents have actually also boosted me up कि ऐसा कभी नहीं था कि पढ़ाई करो. From बचपन से they're like do whatever you want. मैं हमेशा से कोई भी स्कूल के कंपटीशन हो कुछ भी हो, I was always the all rounder person. Till Amity तक I was like, Amity's Got Talent में मैं जीत गई थी. Then I passed out with Gold Medallist. Amity's Got Talent में आप जीती? Yeah. वो मतलब कौन से फील्ड में जीती? In the dance. अच्छा. Yeah, okay. I performed dance. उसमें काफी because it's a university
university which was grooming me up to be an individual who am I today, जो भी हो. So you know वहाँ पे dance हो, sports हो, anything in that case, अगर आपके पास talent है, that was an additional point for me. जब मैं जीती, I got offer from MTV उस समय, but then it was during my third year. I was too conscious, नहीं मेरे को gold medal लेना ही है, so I got the gold medal. So I like ठीक है, compromise कर लेती हूँ उससे. And then luckily that gold medal thing was a boosting medicine for me. तो उस समय I felt तो आपको wow. गोल्ड मेडल किस चीज में मिला था? In my bachelor. Okay. Yeah, Interior design. Yes, in bachelor in interior design. So after that, life got a change. फिर तो अभी मैं यहाँ हूँ and I really like enjoying my every day, waking up to my passion कि मुझे जाना है. I know this is what I'm doing today. So yeah. एक चीज मुझे बताइए, जैसे मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ. Yeah. लेकिन पढ़ाई तक भी ना टिल माय ग्रेजुएशन या उसके बाद भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं कभी रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनूंगा. Okay. दो आज मैं अपने प्रोफेशन को बहुत लाइक करता हूँ. Yes, I can see that. क्या आपको ड्यूरिंग योर स्टडीज टाइम, जब मतलब 10th तक की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई आल्सो कम फ्रॉम तिनसुकिया. हाँ. आप शिवसागर से हैं. तो हम लोग बहुत छोटी छोटी जगह से आते हैं. Yes. आपको कभी ऐसा था क्या इंटीरियर डिजाइनर शुरू से था ऐसा कि इंटीरियर डिजाइनर बनेंगी, या उस तरफ कोई इंटरेस्ट था, या कैसे आया कि इंटीरियर डिजाइनिंग करना? Actually, connecting the dots was something that happened. क्योंकि क्या था, I was born in Sibsagar, but my parents and everybody we were here in Guwahati only. अच्छा. So यहाँ पे जब मैं art school में थी उस समय, mom is somebody who had been always, even my dad is also very supportive, but mom is very creative because वो भी she is into singing, she's into painting. So I think I got that from her. अच्छा. So when I used to paint and everything, मम्मी बोली कि you are doing so great, आप क्यों admission नहीं ले रहे हो? तो she got me into an art school. There I got a lot of appreciation, like her styling is very different. कुछ तो अलग है इसमें. उसमें मुझे पता नहीं था. स्टाइलिंग तो आपका भी बहुत डिफरेंट है. Thank you. बहुत कुछ अलग है आप में. So and then I was like, ऐसा क्या है? I was a kid. How would I know? Right. But then somehow I felt like no, I am not meant to do something which is very random. So as I mentioned you, class 10 में जब थी, dad was like no doctor because he wanted me to be a doctor. मुझे biology में बहुत interest. I wanted to be a gynecologist. In case अगर designing मेरे blood में नहीं है तो I would have been a gynecologist, let's say. अच्छा. So now उस समय में then when class 12 में मैं commerce में I took it because I was into business, थोड़ा सा मुझे पसंद था, in commerce. So I stood with very good marks at that point of time. For a lot of people, they went into engineering, this, that, BBA and all that. मुझे लगा these are very random, I want to do something where people would know me. I always used to imagine myself standing on a bed and like giving flying kisses to the world, saying like, oh my God, Karishma is here. That has been me, as a kid. आप समझ रहे हैं? So like I cannot do the simple something जिसमें लोग मुझे जाने ना. That had been the thing in my mind. And somehow or another, mom told me, why don't you take architecture? Then अच्छा. Yes, या कि मम्मी ने आपको yes, मम्मी वो architecture. When dad also supported me कि हाँ civil engineering ऐसे आप ऐसा कुछ लीजिए. Then I was like no, that वो नहीं है, वो क्या exact हो सकता है? But there was no counselor at that point of time to help you out, like how we have today in education, right? So cafe में जाना, Google search करना. Then I got to know, oh, there is a product designer, interior designer, lighting designer, अलग-अलग है. बिल्कुल. एक होता है ना, when you want to do something, universe helps you out. Maybe somehow or not, I got a pinch कि no, I think let me try interior design because it states the interior part. क्योंकि पहले जब मैं paintings करती थी घर पे सजाना, what sort of curtains will be there, क्या होगा, I used to do all those small things and everybody used to appreciate कि wow, घर कौन किसने किया है. Though it's not a professional done house, but I thought like no, I think I have that quality, let me get it. Or some things are inborn. The color combinations, आप अगर मुझे कुछ दोगे भी नहीं, I can imagine it and make it. Like before buying, I don't have to get a 3D. I already know how it will look. So those are something of the qualities I find. Like I felt myself कि नहीं, I think I should go ahead with that. So business में or anything in your life, you have to take a risk, and I took that, and it stood something very positive. So in the first year when मैं जब गई first sem में, when I was a topper, 9.7 CGPA, I was very shocked. Oh my God, is that me? क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, but I was never a topper in school. उस समय I was topper 6th of the semester I was a topper. My teachers were like, wow, you have such a. Then I got to know, okay, these are my qualities which I've never known. So it was wonderful. I mean, so yeah, today. तो जैसे आपने बताया कि बचपन से ही आप पेंट करती थी, कर्टेन्स वगैरह वगैरह. Yes. तो इससे क्या हम इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि हमें हमेशा इसी टाइप का करियर चूज करना चाहिए जो हम बचपन से कुछ ना कुछ ऐसा करते आ रहे हैं? That helps you out to adapt.
है ना, क्योंकि हाँ. वो आपका पैशन है एंड Yes. उसी को आपने अपना करियर बना लिया. Exactly. lot of people, my friends जो मेरे साथ drawing like let's say art class में भी थे, I have seen them, they are into business, but end of the day they call me up, Karishma, your life, and we're just doing our dad's business, but पता है I miss painting. एक बार मैं आऊँगा, like you know we'll come to your office, we'll have a small paint joint in my office as well. We'll sit for a sip of tea and we'll do it. So I'm like, okay, they have not followed the passion, right? पर वो लोग पैसा अर्न कर रहे हैं. आई एम अर्निंग, दैट्स अ सेकेंडरी, बट आई एम लिविंग टू माई पैशन. आई एम वेकिंग अप एवरी डे विद अ फेस कि वो आज मुझे ये काम करना है. इट्स नॉट लाइक नहीं मुझे ऑफिस जाना है. दैट इज नॉट हैपनिंग. सो आई थिंक दैट इज समवेयर इवन एक्चुअली इवन आई आल्सो फेल लाइक यू नो कि मुझे डिजाइन के बारे में, या ऐसे लोग बहुत सारे हैं इन गुवाहाटी स्पेशली यू नो हु हैव मे बी नॉट फॉलो द पैशन और मे बी अबाउट इंटीरियर डिजाइन और क्रिएटिविटी. दैट्स वेयर आई एक्चुअली स्टार्टेड अ के स्कूल ऑफ डिजाइन ड्यूरिंग द कोविड टाइम, यू नो. एंड मैंने अच्छा आपने ये कोविड टाइम में शुरू किया? यस, के स्कूल ऑफ डिजाइन, बिकॉज आई थॉट लाइक थोड़ा सा लोगों को भी जानकारी होना चाहिए, बिकॉज इवन नाउ पीपल आर नॉट श्योर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज लाइक आपका अगर कोई स्किल है, व्हाई आर यू नॉट पुटिंग दैट इन योर थिंग? यू हैव सो मच ऑफ फंडिंग, स्टार्टअप्स हो रहे, व्हाई आर पीपल नॉट टेकिंग अप एंटरप्रेन्योरशिप एज अ थिंग? सो दैट्स वेयर आई फेल्ट कि एज अ डिजाइनर व्हाट कैन आई डू? आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल ऑनलाइन क्लास एंड देयर वर सो आपने सीखा या सिखाया? मैंने सिखाया. आई जस्ट वांटेड टू शो लाइक क्या होता है डिजाइन, व्हाट इज इट. सिर्फ पेंट करना इज नॉट इंटीरियर डिजाइन. इंटीरियर डिजाइन इज अ लाइफस्टाइल. मैं आपके बारे में जानूंगी, आई विल क्रिएट समथिंग फॉर यू, आपको उसी में रहना है, राइट? सो इट्स अ रिस्क. इट इज समथिंग यू नो दैट हैप्पीनेस व्हेन यू हैंड ओवर दैट हाउस और अ प्लेस टू अ क्लाइंट इज जैसे मे बी एग्जाम्पल लाइक हाउ यू हैव अ डॉटर, you felt that happiness, same होता है. So it's creating a happiness for somebody else. So when I started with the class, I saw like people were giving fantastic comments like, "Ma'am, why didn't you start with the classes? ये तो आप workshop दे रहे हो." That's where I'm like, wow, लोग बोल रहे हैं. Then I started with the online classes. So 6th batch तक काफी full था, and then COVID खत्म हुआ. From the 7th we started offline. तो अभी मेरे पास students जो है, it is not only students. It is कोई क्लास 8-9 में भी है, somebody who is preparing for medical, they are there. कोई housewife है, somebody who had वो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग सीख रहे हैं. Yeah, they're doing that course. So imagine there's so many तो people. आपको टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं आप उनको? Yeah, our classes start from let's say morning 9 to 1 batch, another is evening batch. So what I'm giving them is glimpse of the knowledge. A self independent maybe जो खुद business कर सकेंगे tomorrow, and somebody who have a creative line, they are clear now. The class 8-9 के जो बच्चे हैं, they are clear. Okay, ma'am, you know we never knew that ऐसा कोई profession होगा. अभी you know we can proceed ahead with such a profession. So yeah, that is how. ये बहुत शानदार बात है. आप लोग कितने भाई बहन कितने हैं आप लोग, आपके siblings? Me and my brother. He is 7 years younger to me and he stays in US. And I'm just here with my parents. वो क्या कर रहे हैं? He is into MBA right now. He was working with Bank of America before. Okay. So he's totally into a different segment. So you followed your passion and आज आप एक और चीज बहुत शानदार आपने बताया कि you have always dreamt. आपने हमेशा सपना देखा कि आप बेड पे खड़े होके और that is, I think, उसके लिए भी, I think that was indirect manifestation. So recently I got into a show जो मेरा, I never wanted to be a model, but कहीं से कहीं वो मिल गया मेरे को. आप कहीं राजस्थान जयपुर में आपको कुछ? Yes, Miss Vogue Star India था. ऐसे ही मैंने अप्लाई किया. एक दिन गाड़ी में चलते चलते ट्रैफिक में हमने what is it कर दिया. But that crown, that fame, that name had been always in my head. I can't live a normal life where I'm not known. That is something I cannot. So that it just clicked up. I went there, and that was not just a modeling show. It was communicative. इतना अच्छा था. There were so many wonderful business women from across the different parts of India. मिलना, communication, सीखना. Every day we learn, right? तो मैंने भी उनसे कुछ सीखा. So it was काफी अच्छा था, and it also boosted my dream. The day when I got the crown, I was like, oh my God, I actually invested, I manifested. हो गया. So it was very nice. आप इतनी शानदार बात बता रही हैं on manifestation या law of attraction. Exactly. मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि और क्या-क्या आपके experiences हैं in this manifestation and law of attraction, because आपने शायद technically इसको पहले शायद unconsciously किया हो और अब आप करती हैं. Yeah, I do. हाँ, थोड़ा इसके बारे में बताइए क्या कैसे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते. Exactly. Manifestation is living in a dream. I think if we think about logically, अगर हम सोचते हैं तो नहीं काम होगा. We have to sometimes live in a dream. आप dream कीजिए ना. What is wrong in dreaming? I have a Verna. I'm still dreaming of a Mercedes.
So is there something wrong? आप सोच सकते हो, कुछ भी आप सोचो, right? But think something which will be positive that you always wanted to. आप इस circulation में जब रहेंगे, you will keep on thinking. Someday it will happen to you. And these are something which I have not known before. पहले, for example, when I used to pass, a small example, Noida Roha में एक building है, if you see, a white building was getting constructed. मैं जब भी आना जाना करती थी, I always used to look that building. For some reason I never knew. Finally, last year, मुझे उसी building के builder से call आया, Karishma, we're making a bar and we want you. When I went there, I'm like, what? It's the same building. What? Like, how did it happen? You're getting it. So वैसे small examples मेरे life में हैं which have helped me to boom up. And I think this is something every individual should take it as a modality of life and work it. Of course, being spiritual, going to God, asking for it is अपना सबका है. I respect that. But manifestation, when it comes down to something that you want to create something different for your own life, I think it will really help. तो अभी आप कॉन्शियसली करती हैं मैनिफेस्टेशन? Yes, indirectly, जैसे आपकी directly. मर्सिडीज अभी थोड़े दिन में आने वाली है. क्योंकि even I love red Mercedes, so मुझे she's Mercedes से भी कॉल आया था. Those are something indirect manifestation again. क्योंकि मुझे पता नहीं था. I used to love red Mercedes. I used to see when I heard those people calling me. जब showroom में she's Mercedes बोल के campaign चला था, they called me up. At that point of time when I went there, I'm like, wow, and that was a red Mercedes. If you see there was a picture which I have kept it for a long time. Those are the signs from the universe. So we are, as an individual, we are living in a world where we are actually energies. आप एक energy है, we are energy. We were supposed to meet today and have this podcast. Maybe there is something what other people will take it from you and me, right? So actually, मुझे क्या लगता है in manifestation, it is a very small word, but the whole life rotates around you in a way. Right. Yeah. right. नहीं, जो आपने बात बताई ना, मैं भी आपको बात बताता हूँ. मेरा एक लिनन क्लब का आउटलेट है. Okay. यहाँ क्रिश्चियन बस्ती में. Yes. और मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ. वो प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद थी. Okay. तो ऑफिस से घर जाते वक्त मैं वहाँ रुकता था. पता नहीं क्यों, उस बिल्डिंग में देखता था, यार बहुत अच्छी बिल्डिंग. Exactly. हाँ, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी. मैं उस प्रॉपर्टी का डील तो कराया ही, बट देन अब मैं उसका फ्रेंचाइजी भी हूँ. तो ये कुछ भी चीज को मतलब आप ऐसा अट्रैक्ट करो, शाहरुख खान वाला है ना, किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में. Yes. When my own cabin, when you are coming next time to my office, मैं हमेशा से वही imagine करती थी. I wanted a big window near my cabin and a big cabin. I have exactly the same thing now. So आज जब बारिश आ रहा था, I got a bit late coming down. At the moment I was thinking, wow, I actually imagined this. पूरा, it was raining, there was a sunlight. It's a very dramatic, cabin that I have. So I think, I mean, why to make things complicated? Easily आप रहो, chill down your life. I feel work, party, be happy, be positive. Please stop gossiping and stop with the negativities. Manifest good and be live a long life. I think I have this motto in my life, which I follow. Right. आपको बहुत ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला है, आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह? Yes. क्या थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? I have 2 recognitions. First था मेरा लंदन में, where I got it. In House of Commons. That was again an experience, I would say, a dramatic experience. Us din bhi the same feeling, Karishma giving kisses around. I still have that video. So that was for my projects. Ek project ke liye application tha. I have filled it up. I got through it. And the startup which I have started now, Bespoke बोल के, वो चीज have evolved from लंदन ओनली. क्योंकि मैं जो मेखला चादर पहन के गई थी लंदन में, just small story just to interrupt. So the people were asking me, like, wow, this fabric. Foreigners were quite impressed. And one of a person told me, आप ये चीज फर्नीचर में मुझे बना के दे सकते हैं. अच्छा. You getting it? जो yes, which we are doing it right now. कि वो मेरा already plan था, but the person, again, indirect manifestation, the person came and told me, yes. I'm like, how did you know about it? Because they're very creative, and he was from Germany. So I'm like, yeah, sure. मैं जब वापस आए, it got me struggle क्योंकि मैंने सब कुछ खुद से किया है. Of course, my parents' supports are there, but I have never gotten in plate कि हाँ कर लो. So it took me 2-3 years, and now we are finally settled down. तो Bespoke में right now we are making those furnitures with handloom, where अब मैं आपको बताऊंगी, we have trans people as well there. And so that was one of our award, and second was in Spain that I got it. एक लंदन में, एक स्पेन में. These are और आप जर्मनी में पढ़ी हैं, दिल्ली में आप पढ़ी हैं. हाँ, मैं बस काउंट कर रहा हूँ. And I travel a lot. I love to travel. If you tell me, स्पेन में क्या मिला था आपको? Spain में it was also again an interior award only. अच्छा. So Spain में मेरा था, like, these were basically globally recognized awards are not only for the work that we do. It is also about
what sort of designs you're implementing. आप अलग कैसे हैं किसी से, you know. So I think those things have boosted me, you know, have really boosted me. क्योंकि आज जो मैं confident हूँ, when a client tells me, no, this will not look good, how am I confident नहीं अच्छा लगेगा? Because I know I have got that push. I know, okay, मुझे otherwise how would I have got recognized there, right? So it gives me a very good confidence to work and give them something very out of the box. So, and connection building is something very nice. I'm very happy that I have all the clients around globally right now, and we are coming now with a small cafe in Turkey as well abhi. अच्छा, yeah, so it's good. सुपर like, सुपर, बहुत thank बहुत you. शानदार बात है आपके जैसे करियर बनने तक, आई मीन जब तक आप मॉम डैड का सपोर्ट रहा, yes, बिकॉज यू आर अ गर्ल, yes, yes, yes. तो कैसा था कि मॉम डैड की हाँ बस आपको दिक्कत आई क्या? नहीं, हाँ. I mean my parents had ये been मैं पूछ one रहा हूँ of- मतलब जब तक Yes. आप पढ़ाई कर रही हैं तब तक, हाँ. करियर का नहीं, मतलब उसके बाद का नहीं, हाँ, हाँ. पहले मॉम डैड का कैसा towards my सपोर्ट? life, हाँ, सपोर्ट कैसा था? बचपन से they had left me like खुला sand on a very raw note because they have never questioned me. My mom dad were working, तो मैं इंडिपेंडेंसी हैव कम बचपन से ही, खुद आना, खाना रहता है, खाओ, ट्यूशन जाओ, आओ, अपने डांस स्कूल जाओ, ये जाओ. सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज गॉट दैट एंड नेवर गॉट अ बार्ज इन, पढ़ो, यहाँ जाना है, वहां जाना है. हैव लेफ्ट मी. माय पेरेंट्स, अ वेरी फनी नोट, बिफोर आई वेंट, मैं जब गुवाहाटी से बाहर जा रही थी, आई वाज हार्डली 16 17 years, right? My dad brought me to his bar and he told me, like, we have a small union, he's like, try every drink. कौन बोलेगा ऐसा? I'm like, why dad? Like, try so that you don't get spoiled when you're outside. So I never got spoiled because I know what does it mean, कब use करना चाहिए उसको. Like, you know, I know what the good benefits and the bad benefits. So my parent had been very open to me and we're like friends. So that's had been a very boosting power when I came down to this career. Nobody questioned me कि क्या interior designing है, कितना salary मिलेगा, जो मुझे अभी बच्चों से कभी parents से सुनाई देता है. When people they come to me and क्यों ask me, सीख रही हो ये, क्यों सीख रही हो, किमान सैलरी होबो, ये मिलेगा, ये मतलब why to question? Leave the, we all are individuals, right? Leave everything. I feel that thing has to really pop up in this generation where parents have to leave the children कि चलो करो अपने से. So I think my dream is not only about me, it is all about my parents as well, because मैं सबको ये बोलती हूँ, my parents had been the most boosting people in my life till date. 2-3 बज जाता है कभी handovers में, they just call you, खाना खाया, they're not, कितना देर क्यों हुआ, कब आ रहे हो घर, never ever, because they trust me. And secondly, my mom had been an individual where she had worked, she was a branch manager in LIC, so she have got me that boldness. Whatever I wear, however I talk, I drive alone, मैं रात को आती हूँ party करके, I'm just saying, she have never questioned me because she have groomed me up that way that I will never put them down in the society. That is something, you know, I have always got that. I think that I'll put in my kids also when I get married. बहुत शानदार. देखिए एक ना मैं भी I come across so many youngsters. जब हम ना करियर बना रहे होते हैं, during that time हम लोग कोई रिलेशनशिप में पड़ गए. Yes. तो आपके एक्सपीरियंस में मतलब कभी कभी एक कोई रिलेशनशिप आपका करियर को खत्म कर देती है. Correct. कितना इम्पोर्टेंट है उस समय में रिलेशनशिप में गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, है ना, क्योंकि वो पूरा आपका पाथ को ही चेंज कर देता है. Exactly. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? My personal experience में I was very wise. मैंने कभी ऐसा डिसीजंस नहीं लिया क्योंकि I was very career conscious. And when I saw the guy was falling for me, जो मेरे ex-boyfriends थे, I have got very contributive souls in that case. I'm very lucky, touch wood. When दो boyfriends थे, first boyfriend was during my college days who have very supported me. You know, that was something really being very helpful. And second was जब मैं almost job में घुस गई, in the sense when I got into my own career and everything, उसका भी काफी support था. So I would really suggest people who are also in coming booming thing, be first you please think about yourself, because the initial career, initial life is all upon you. कल जाके रोने से नहीं होगा. So it's always, and now I mean I am now nobody to tell like कि आप relationship में मत आओ, but yes, make a wise decision. That is very important, especially for people who are, अगर आपको housewife नहीं बनना है, sorry for using the tag, but अगर आपको कुछ नहीं करना है लाइफ में, let's say, or you're just like नहीं मुझे ऐसे ही रहना है, then maybe you can surely get into any relationship. But yes, relationships are important, but again getting a contributive soul partner is as well important, because you're married, you know how your wife is very supportive to you, आप कहीं पे भी travel करते हो, right? And understanding partner is something that I mean to say. So I mean right now in my relationship I'm very clear, like, you know, the men for my life
have to give me this. मैं तभी रहूंगी. I'm very clear about this because I have worked hard to reach this, right? And my parents have been so supportive. So yes, the husband have to be also. Yeah. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जब हम अपना करियर बना रहे हो तो हमको तो वाइजली सोचना चाहिए? Very much. You have to be self-oriented. Right. It sounds rude, but you have to be. Otherwise, ये तो बाद में पछताएंगे. You have to be self-oriented, and yet I think you have to be. I would say self-love is very important, which I have also mentioned. हाँ, कुछ लोग इसको ना selfish में वो कर लेते हैं, interpret कर लेते हैं. But no, self-love is not wrong. Self-love is something which I have learned recently after manifestation. Like आप अगर अपने आप को नहीं चाहोगे, you will not love yourself. You can never love it to others. First thing. Second thing, if you do not respect yourself, you will not achieve things that you have in your life abhi, or you will never achieve. So this is something, a modality again, where people should first focus on themselves, their own soul, their own mind, and then comes the secondary. अगर आप सही खुद बैलेंस नहीं रहेंगे, आपके माइंड चक्रास, your body chakras are not balanced, you will never be able to perform better in your life. It can be getting worse relationship, it can be getting worse circumstances in life. बहुत लोग का मैंने सुना है हमेशा खराब ही रहता है, हेल्थ खराब, ये खराब, वो खराब. Why? Because they have never thought about the self love. So सब कुछ गया बाहर में. First you have to please focus on yourself, which is I have personally achieved it. Self love is important, and then comes down. Then you will attract positivity, good people. How I met you today. We never thought we'll meet it, but somehow the universe plans you to make, you know, a contribution to कि ऐसे लोगों से ही आप मिलो. And so बीच में when I have lot of people in my life, it was all ऐसा. अभी my life is straight. I have less people in my life, but good people in my life, which I'm learning. So yeah, self love is very important, I feel. Meditation करती हैं आप? थोड़ा सा. Try किया कभी? हाँ. लेकिन but मैं बहुत ऐसे चला गया 20 minutes I have to go. My work is like so something, but I have started. जब भी मुझे time मिलता है I do. And something which I have learned recently, वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं. It is ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे like you know have to work like that. No. And beyond meditation, I also practiced, as I mentioned, like manifestation हो गया. I stay in a very positive affirmation. Switch words कुछ बता रही थी आप? Switch words are, मैं बहुत ये सब करती रहती हूँ रात को गूगल. Switch words are again something words which helps you know. तो क्या उसको दोहराते रहना होता है क्या? आप कर सकते हो, टाइम नहीं है, पर कभी कभी मैं अभी तो काफी सारे लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया है. Every issue if you are having it, there are different modalities. Either are you can manifest it, either you can go with switch words, remedies, either you can you know go for meditation. Reikis, like a lot of people are wearing you know क्या बोलते हैं उसको, even I'm also wearing this. So these are something mindset, and I know okay this is like black tourmaline which helps you from negative energies, which is required because हम लोग दिन भर कितने लोगों से मिलते हैं. Taking a salt water bath once you go back home is important. So these are something which I have started practicing. इतना बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके. Which if somebody in life feels कि नहीं करना चाहिए, please keep this as a habit. I feel क्योंकि ठीक है, depending again लोगों के ऊपर है. Lot of people they don't trust it. Lot of people they do, but yes. Coming back to one question. Yeah. आप फीमेल है, सुंदर है, अट्रैक्टिव है. बहुत सुंदर है आप. Thank you. आप बहुत सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, टैलेंटेड हैं, बोल्ड हैं. आप अकेला बहुत रही हैं. कितना टफ होता है फीमेल्स को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, या इफ आई पुट इट दैट वे मेन सेंट्रिक वर्ल्ड में काम करना, सोसाइटी कितना टफ होता है काम मिलना, काम कर पाना? I think being women is a very blessing. I love myself. I'm quite self-obsessed. I know I'm beautiful. I'm bold. मैं हमेशा ये अपने आप को के देखती हूँ mirror में. But on a very coming down to the question that you have, yes, it's a patriarchy society at last. हम लोग अभी भी असम में ही हैं. We are not somewhere out. We have to follow some rules. But I, as an individual, I personally feel, you know, I mean, being bold is a choice. मैं जैसे कपड़ा पहनती हूँ, I do not think what the other people think about me. I know what to wear when, but ऐसा कभी नहीं हुआ है that I have to follow somebody's rule and wear it. That is not me. So as an individual, a female, even what I'll tell other females as well, if you're confident in what you're doing, it can be what you're wearing, it can be how you're speaking, you need to know what you're doing. कुछ भी गलत नहीं है.
But yes, as a challenge, what I have seen in my career, as I mentioned, when I came back in 2017, it's my luck. I'm privileged. I have manifested to have this in my life. So it should not be a problem for other people. But oh my God, there's so many comments. Kaise hua? Itna jaldi, how did she achieve this? Is there some other way around? So my replies are, maybe, who cares? Abhi मैं ऐसा हो गई हूँ. If people ask me such stupid questions, I either don't listen to it, or if I hear it, I'll just laugh around, because I know who am I. मैं कैसे कर चुकी हूँ अभी तक, like what all struggles have I done, what is the talent I have, so that's the reason I'm here, not doing something. But I think these statements, what people makes it, are their choice. It's not our choice. जो भी कोई बोल रहा है आप बोलने दीजिए. Be very calm and just do your work. That's what I am following right now. So yes, being a woman, it's not tough, but people have made it a bit tougher, and a lot of women who are triggered. बहुत सारे ऐसे होता है ना, मुझे नहीं ऐसे बोलेंगे, मुझे ऐसे नहीं पहनना है, नहीं ऐसे करेगा, मुझे ऐसे नहीं जाना है. They are living in that circle. I am not doing it. So I think those women should be bold enough and थोड़ा सा, put yourself on a very priority note, and then be more confident. Because working culture now in this industry in interior design, there's so many men. Vendors are men, clients are a lot of men, carpenters are men. We have to deal ahead with such people. But, I know whom to, like, kisko kaise rakhna hai. That is something individual and women have to understand and know. I think the personality speaks. Women especially should work on her own personality, her aura. Like, आप अगर cabin में घुसे in a room, if people are looking at you, people also need to have respect towards you. Correct. That is something I think I have read few books which I have implemented on myself, and that's just a suggestion to the people and women who are on the verge of being an entrepreneur, who are actually doing, or maybe मुझसे भी बहुत लोग जानते ही होंगे. There are a lot of other experienced women, but I personally follow that. So yeah, I mean, life is a challenge, but yeah, ठीक है. I am quite a damn care person, so maybe I don't take up things, yeah. नहीं तो मतलब जैसे आप जितने मिस्त्री वगैरह हैं जो काम करते हैं सब मेल्स ही होते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. बहुत आपको दिक्कत आती है इसमें? दिक्कत होता तो है, लाइक लॉट ऑफ टाइम. अभी कैसा हो गया है कि मेरा मुंह जब खोलने लगता है व्हेन आई एम एंग्री विद पीपल, आई लाइक, ओह नो, व्हेन शी इज हियर एट साइड वर्क. पहले था, आई हैव लर्नड माय सेल्फ, बोलते 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 सुनते ही नहीं है. when they're not there, easy attitude. लड़की है, women है, what she will do. यही मैं जानना चाह रहा हूँ. मैं तो उठा के किसी को मार भी चुकी हूँ now, because it was a handover time. I have to give it. कल नहीं, ऐसे औरों को मारना नहीं है, but मारना मैंने इन द सेंस, इतना गुस्सा आया मुझे, बोला तुझे लगाने के लिए. It was night, of course. It's a very hectic schedule. They were drinking. Trust me, I bashed them very badly that day. And I have few men in my company also who takes care along with me. 2-3 लोग हैं, because चाहिएगा ही. As a manager, even they were like, नहीं मैम पिटो. They've not been working. But now I know, if I'm putting that effort, I'm also paying them, right? I'm respecting them at times. ऐसा भी हुआ, I have given them parties कि जाओ party करो, come over हुआ है. So now I have a good, wonderful team. तो धीरे-धीरे exactly. But I cannot change the mindset of the other men in the society who have view or judgments towards me, and I don't care that, because it's my life, right? At the end of the day. तो कभी किसी क्लाइंट ने कुछ एलियोर करने का कोशिश किया, कोई बड़ा काम? lot of men. That gives a sign when I laugh myself. ऐसे कैसे हो चलो. Yeah, I'm like, pity on this old shit. And this is something that I feel like myself. So, but yeah, I mean, luckily अभी ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है, because as I mentioned, I have come down to a positive environment now. अच्छे लोग मिल रहे हैं. But yes, among those, there are few men who try to, मतलब काम होने जब हो भी रहा है, they try to check you maybe in a way कि कितना weight है उस बंदी का, like on this women. So that those are something that people are not able to cross that limit with me. वो होता नहीं है. And I'm being very, very rude at, on the face, मतलब मेरा निकल. कोई ऐसा experience जो आप share करना चाहेंगे, without naming, नाम नहीं बता के भी? There was one client used to call me only after 10. अच्छा. I understand he is a job holder. So what? I have my own personal life, which I am very strict. Even with my clients, after 9 I do not receive calls, depending on the circumstances. ऐसे lectures के लिए नहीं. So that man used to call me only after 10, 11, and that status my messages would be like, looking pretty, this, that. That is also betterly fine. But not crossing the limit that gives you a feeling कि no, अभी उसको रुकना चाहिए. And I'm an individual. I look for work. I am not going to accept some shit. जब ऐसा हुआ, I have stopped that work, because काम आता रहेगा लाइफ में. छोड़ दिए. Yes, for me work is something that's my passion. वो मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ. So I've stopped that work. For me, the respect is very important. So I felt like, no, this is not being respectful. I am not working for it. And he apologized. But no, not. फिर आपने नहीं किया? नहीं.
No means no. No means no. Very good. I mean, that is something, because I do quality works. I know what am I capable of. You're coming to me as an individual. I'm working for it, but I don't choose my respect ki stick में हो जाए और मैं कुछ भी करूँगी. Never. And I think a lot of men, I mean not men would say, a lot of people knows about it. मैं quite straight. And the client relationship building जो अभी मेरे साथ हुआ है, they're repetitive clients with me because they know Karishma अगर harshly बोल भी रही है ना, she is like this because I'm very kind with it and I know myself, right? Like मैं काफी kind हूँ, मैं अच्छी हूँ. But when I have to be rude in front, I am, which is not suitable नहीं है. मैं पटा नहीं सकती. I'm so sorry. There have been very less maybe. Beyond accept good men, but no, never कैसे मैं पटाऊंगी. No, होता नहीं है वैसा. That is how it has been. आपके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? अभी 15 है, जिसमें से 3 लड़के हैं, सारी लड़कियां. क्या रीजन इसका? Quite feminist, and I feel women's are sexy, women's are wonderful human beings. वो तो है ही. हाँ, and then आप अगर ऑफिस में आएंगे ना, you will see everyone is beautiful, so nicely decked up. The way they talk, कोई भी clients आए, आप एक, I'll guarantee you, like they will have a smiling face. They will be like, wow, Karishma, you have such a wonderful team. Because I've groomed them up that way. I mean, men are also good, but men will be men. हाँ, वही आपके सामने बैठ के ऐसा लग रहा है कि I don't look good, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? नहीं ऐसा नहीं. First time में ऐसा complex आ रहा है. No, you are like मैं काफी, I know I'm speaking a lot about women, but yeah. नहीं ठीक है, it's okay. आप बोलिए. I think there will be a lot of women who would be looking at us and like being very happy. But yeah, I mean, so actually populations भी काफी women's oriented है towards designing. नहीं कोई ऐसा आपको कोई strict rule तो आपने बनाया हुआ नहीं है ना कि आप females को रखेंगे? No, nothing like that. But या आपकी नजर में males कुछ काम के नहीं है, सब बेकार है, ऐसा तो नहीं है? No, not a comment. वैसा नहीं है, of course, because my father is a male, my brother is a male, right? I have no disrespectful attitude towards men, but as a whole, I'm telling you, so काफी, I have a weak point towards women in terms of helping them and creating a difference in the society. And that's where मैं जो आपको बोली कि bespoke is something that I'm looking, and even if you know my own PA right now who is a trans woman. हाँ, मैं उसके बारे में आपसे पूछने वाला ही था. So I want to, and the people who are working right now. क्या नाम है उनका? Her name is Shania. Yeah, we call her as Shinu. So she is from. First of all, let me interrupt. Please. मैं बहुत respect से आपको एक बात बोलता हूँ. एक मिनट. Very good. मतलब आपने जो respect उनको दिया है, मतलब वो तो आपको बहुत इस बारे में बोलती होंगी. उनका जो भी talent है, आपने respect दिया है, commendable. मतलब जब मैं आपके function में आया था और मुझे पता चला, उस दिन तो अपनी बहुत बात नहीं हुई थी. हाँ, exactly. बट देन मैं भगवान से प्रे किया था, भगवान इस लड़की को वर्ल्ड फेमस बना. वाओ, थैंक यू. आपके मुंह पे घी शक्कर. इतनी शानदार लेडी है कि आपने जो ये सब थोड़ा टैबू है ना. yes. And I don't know, I have always have the courage to take the risk. मतलब कोई अगर आए ना, कोई आता ही नहीं है झगड़ा करने के लिए, but I've been very open. हाँ, मुझे चाहिए, मुझे पसंद है. She came like a normal referred, my friend referred me. And I never saw her in a different way. वो आई normally बात किया लिया. Then she told me, ma'am, you know, right? I'm a trans woman. I'm like, so what? And she was shocked. Oh my God. And she really actually was in watery eyes. And मुझे काफी बुरा लगा. She told me she's from different background. Not never possible. And I'm also very happy that she's very good with her behaviors. That is something I look forward for any of an individual, as a friend, as a colleague. Something I really attracted my eyes. She was not so experienced in work. अभी हो गई. अभी the way she walks. तो उनका background क्या था उनका? She was working. She's basically a dancer. अच्छा. Yeah, she dances very well, and I even love dancing. अच्छा, तो वो connect हुआ. It was so nice. I performed one thing. I'll upload it very soon. We performed one dance together. So she बहुत अच्छा नाचती है. Like to the level maybe she could have been in different segment. I feel someday if I can help her. So I told her I'll open a dance school for you. One day. And she's like, wow, surely. It's something very nice to feel as like doing a small thing for someone maybe. So जब वो आई, फिर now she's my PA. She's taking up caching works very fast. Behavior काफी अच्छा है. And clients जब पहले आए थे, they're anyways we are in a society where people are थोड़ा देखते हैं. Okay, they don't tell. But आके मेरे को कैबिन में बोलते, करिश्मा, very nice, we really like this girl. Like कौन है? When I've started seeing the response, I'm like feeling so happy. Like society have accepted that. कोई भी चीज को हमें,
I mean, we have to talk, we have to let it go. It cannot be a taboo. Like, why can't we trans people cannot be somebody's PA? What is wrong in that, right? So I personally felt that, you know, and I'm happy with her. So किसी को problem नहीं होना चाहिए. I'm putting the salary to her, not somebody else. अगर किसी को problem भी है, I do not care, because she is happy with my circle. She is making a difference in the whole ambience of the, office. Everybody is so accepting कि, you know, the other employees have never ever questioned her or made her feel different. उसने मेरे को ये बात बोला था कि मैम यू हैव ग्रूम दिस पीपल सो नाइस कि आई फील सो कंफर्टेबल. अगर आप हमेशा मैं सेल्फी देखती हूँ, माय बेस्टी, माय दिस, आई फील गुड, लाइक यू नो, गुड टीम. सब लोग यंग है, यू नो, ऑल द गर्ल्स, एंड इट्स अ वेरी नाइस एम्बियंस दैट आई एम हैविंग इन टच विद मैडम. नहीं, आपने लोगों के मन में ये परसेप्शन, मैं अपनी बात कर सकता हूँ. जब मैंने ये देखा ना, क्योंकि मैं इस बारे में कभी सोचा ही नहीं. करेक्ट. कि किसी ट्रांस को भी हम लोग रख सकते हैं. आपकी इस चीज से ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बहुत बहुत रिस्पेक्ट जागा है आपके लिए. और ये एक चीज ओपन अप हुई है कि अगर करिश्मा कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. अभी हुआ है, 2-3 people have started taking it and this makes me happy. 2-3 नहीं, बहुत लोग आएंगे. अब देखिए, पहले शायद मैं भी ओपन नहीं था, या मैं कभी इस बारे में सोचा ही नहीं. करेक्ट. लेकिन अब जो है, आई एम ओपन कि हाँ, जब करिश्मा रख सकती है तो व्हाई नॉट मी. और वो लोग भी ऐसा टैलेंटेड हो सकते हैं. मैंने तो हमेशा उनको ऐसा सोचा है कि बस दे आर सोसाइटी का पार्ट नहीं है, काइंड ऑफ. सॉरी मैं ये बात, लेकिन जो था, लेकिन आप ट्रू लीडर, मतलब थैंक यू, जस्ट मेकिंग डिफरेंस. मतलब अभी मुझे लोगों से सुनने के बाद अच्छा लगता है, बिकॉज आई नेवर न्यू दैट विल क्रिएट समथिंग वेरी डिफरेंट, यू नो. अभी वो भी काफी खुश है, शी गॉट एन आइडेंटिटी. अभी वो सोच लाइक सीना उठा के, लाइक द वे अब उनके जैसे और भी जो लोग हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में आके काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं. अभी अच्छा, वो अभी हमारे के बिस्पो की फैक्ट्री में कर रहे हैं. सो दैट इज समथिंग व्हिच makes me happy, क्योंकि के बिस्पोक इज हैंडलूम ओरिएंटेड. मैंने few women's को adopt किया है, like the who are left out from husbands, who maybe बहुत सारा, you know, issues से गए हुए हैं, so they are working for my handloom sector. तो उसमें there are few trans also. So this whole society is creating a difference for me right now, and I'm very happy. You know, end of the day when, like, you know, I go to meet them, जब products बनते हैं, you know, the happiness they have. Though I'm not so old, you know, but then पता नहीं, मुझे हमेशा से मन था ऐसा करने के लिए. और मे बी, यू नो, आई फील समडे आई विल मेक अ बिग सोसाइटी वेयर आई विल हैव ऑल दिस पीपल व्हेन आई बिकम ओल्ड, एंड आई 100% बनाएंगे. Yeah, I have started. 100% बनाएंगे. I manifested that. Lot of dogs, because I'm a dog lover, and these all people create a homely society. जब मैं जाती हूँ कभी Sunday, when I go there, they will make those aam chutneys for me and all that. And when I see that love from them, though I sit with them and eat, I'm like, wow, it's such a happiness, right? And they don't know what am I making, जो मेरे अभी वो export होता है US में, the furnitures. So when I show them the pictures and everything, they're like, wow, ये बनाया हमने. And that is something different, right? So it makes me very happy to accept that. Coming back to your business, आप क्वालिटी में बिलीव करती हैं या क्वांटिटी में? मतलब आपको बहुत सारा बिजनेस चाहिए, या बस 4-5 प्रोजेक्ट्स करती रहूं, प्रीमियम, लग्जरी, या कैसा? I take a very small, like very less projects. I allocate them. मतलब मैं सबका नहीं लेती हूँ, and I think that had been a bit of issue for people. Like, you know, Karishma is very costly, इसलिए वो नहीं लेती है. हाँ, मैं ये पूछने वाला था मैं. But that is not the fact. Costly in the sense, see, I believe if you're good in something, your rate would be only that, right? आप compromise क्यों करेंगे? That is my question firstly. So I know I'm giving them a design that is something upcoming, futuristic. अभी जो मैंने projects किया था 5 years before, their clients are coming and telling me now, Karishma आपने सही बताया, अभी नया चल रहा है, because I know I travel, right? तो मुझे हमेशा exposure है वो. Exposure. I do not go with those normal panelings, design, not to harm any sentiments, but I feel I do not like monotonous design. मेरे को ऐसा कुछ चाहिए which I'm very bold of. मैं वैसे ही use करती हूँ. So those are my rates. So when I get a client, I make a schedule. When I see them कि हाँ ये clients ऐसे हैं, I can take this project and I make a listing. It is not something कि आया हाँ आ जाओ सब लोग करो मेरे साथ project. It is not so. I choose more of very quality because it takes time. The clients जो मेरे को बोलते हैं ना, and who are not respectful, नहीं आपको कम करना ही होगा. I'm like, I'm so sorry, I can't. That has been the. हाँ, क्योंकि मैंने ये सुना है. Yes. कि जब कोई लोग जानते हैं ना कि मैं करिश्मा काकोती को जानता हूँ, वो तो बहुत महंगी है. मैं अपने तरफ से ही जवाब देता कि भाई उसका काम ही वैसा है. अगर आप लुई विटॉन खरीदने जाएंगे, will you check the pricing or you will be? मैं आईफोन खरीदने जा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मुझे तो ये 10,000 सस्ता दे दो. Exactly. How can you do that? I mean, but the people who values you, they will not
talk about the fees. Of course, I respect the decision. ऐसे भी लोग हैं मेरे साथ आए हैं विकास जी who have been a mediocre family, but they have a dream to make that house from me. एक room ही करवा रहे. I felt very bad that day. I'm like, please, I will do that for you. मतलब मुझे कुछ इमोशनल वो फीलिंग हुआ था उनके लिए. I have done that. हम लोगों ने वैसे पैकेजेस रखा है, but I do not take up bulk project in a time. I do a quality and I tell the clients, ये इतना time लगेगा. These are the designs which will go for it. And I'm very cooperative also. So when I see the clients are respectful towards me, मैं वैसे ही काम लेती हूँ. I do not take up just random work कि हाँ मुझे इतना सारा पैसा मिल रहा है मैं ले लेती हूँ. I don't do that. तो अब छोटा जैसे किसी का 200-300 स्क्वायर फीट का कोई छोटा ऑफिस है, कोई स्टूडियो बनवाना चाहे तो वैसा कुछ आप I will do that only when they are like they're clear कि मैं उनको बता देती हूँ कि अभी जैसे मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, so 6 months I'm taking only 3 clients because I have to give time to them, right? And so मैं allocation में रखती हूँ. If the client has a time to wait, they can do, otherwise they can leave. So that is something I'm keeping at a very strict form because I don't want to upset them कि ऐसे जल्दी जल्दी बना के कुछ दे दिया. It's my reputation and the brand and that. And I think ये procedure have helped me to be very happy now because the client profile which I'm having right now are somebody who have respected me, who knows कि Karishma will give us something, and वो लोग ऐसे आके Karishma this is the money, this आप बनाओ. So it's my home, right? मैं अपना घर समझ के बना रही हूँ. Anything in that case. So that makes me very happy. Like वो emotional attachment कुछ अलग ही है. Rather than those clients who are every time calling in, नहीं, हम लोग एक साथ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. I like something which is not my preferences. Yes. नहीं, इस कंसल्टेंसी वाले करियर में ना मैंने भी ये फील किया है. Correct. कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे, those are like मतलब ठीक है विकास, they leave it everything on me. Yes. ठीक करो. मैं नाम भी लेना चाहूँगा. Correct. एक one of my best client राहुल देव शर्मा. Wow. टोयोटा वाले, उदेशना वाले. Wow. मतलब ऐसे लोग बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं. Exactly. एक डील मैंने उनका किया था, उसके बाद से आज उनका इतना ट्रस्ट है मेरे ऊपर. Correct. वो नेगोशिएशन भी मेरे ऊपर छोड़ देते हैं. मेरे प्रॉपर्टी का Imagine. वो बोलते हैं विकास तुम ही डिसाइड करो, तुम ही बात करो, मुझे कहाँ साइन करना होगा. So that's a relationship building. बिल्कुल. I mean, this profession is for someone who wants to be in a relationship building, a lifestyle. ये अगर कोई business समझ के आएगा, so no one will. I mean, they cannot be successful. वो मेरे personal experience है, I would tell you. मतलब कभी मैं अपना 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला बनाता हूँ तो आप उसको डिजाइन करेंगी सस्ते रेट में. Sure, सस्ते in the sense मैं वो देखिए मैंने रिकॉर्ड में ले लिया है इसके. हाँ. I'll keep that I'll give you those packages, no? सस्ता में भी like हाँ ये है. So मतलब मुझे वही जब से मैंने मतलब आप अपने मतलब क्लाइंट के बजट के सपोजिंगली किसी के पास इतना बजट नहीं है लेकिन वो कुछ सुंदर बनाना चाहता है तो आप उसको कर सकते हैं. कस्टमाइज I करके. mean ये बहुत actually a taboo in the interior design. A lot of people says interior designing is very costly. It is because it's a lifestyle, but it is never that costly. एक चीज आप अलग में भी कर सकते हैं. Yellow color, anything in can be a laminate also सस्ते में. अगर polishing करते वो कुछ ज्यादा होगा. You need to have the material knowledge. You need to have a smart, wise brain to use that. That's what I feel. And decoration is something very important. कि कहाँ पे कौन क्या लगा के you can create something different. So these are some tactics which I have maybe known. So I don't tell the other people. So that helps me out to, of course, make my clients happy. कि अगर कम में भी करना हो, like these are the ways. That's where. One quick question. Yeah. इंटीरियर डिजाइनर, अच्छा इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए क्या गॉड गिफ्ट कुछ होना जरूरी है या वो स्किल को डेवलप भी किया जा सकता है? वो क्रिएटिविटी गॉड गिफ्ट से आती है या डेवलप भी कर सकते हैं? 50-50% is very important. I would say 80-20. 80% अंदर से होना होगा. Otherwise, like how would you imagine? Because it's an imaginative world. I stay full time anything in का और ये सब फर्क. Yes, important. आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है? Important because the classiness, like how you're well groomed up, the way आपके friend circle हो या the place that you stay and live, the color combinations, what are the normal trends. एक होता है, it's a lifestyle process at the end. So how would I know? Because my granddad used to be in that rolling chair evening में with the tea. So I understand जो मेरे premium clients and the ones who wants to be back home and what is a wing chair. अगर किसी को पता ही नहीं होगा तो आप normal sofa दे दोगे. Nobody will come and sit like this. They will need to have a wing chair, for example. So there are very small things which is a lifestyle. और कुछ चीजें हम सीखते हैं, of course, in college and school. But yes, I feel the main core has to be in your blood and your DNA. The imaginative brain, the way you speak. And this is also not only about design, Vikaji. What I feel is you need to be very much
not open, I would say somebody who would love to talk to you. मैं इतना पैसा आके I'll put on you. I need to have that confidence from you, right? As an individual, कि okay, Vikas ji is giving me this. Right. You need to have a smiling face. You cannot be grumpy like this and पैसा दो, right? You need to have you have to have that sweetness. You need to, ये बहुत सारा कुछ actually it's a personally development thing also. You need to have a very good personality. The way you wear, the way your even nails has to be clean in the table when you're typing it. That's where I feel. Like interior designer, अब जब बोलते हो, it is a sophisticated deal. Trust me. For myself, मैं जैसे रहती हूँ, I love to be beautifully, fully decked up because I know my performance, my designs are बिल्कुल, such. बिल्कुल. It's not something कि आप कुछ भी पहन के आओ, ऐसे गंदा हाथों से वो करो. No, like every small thing matters in this. So yes, I mean that is my whole imagination. मैं आपको कभी-कभी अपने ऑफिस में बुलाऊं छोटा-छोटा सेशन करने के लिए, प्लीज आएंगी ना? Sure. I mean, ये मैंने अभी नया स्टार्ट किया है. इवन के स्कूल में भी मैं लड़की लोग को बोलती हूँ, प्लीज डोंट वेयर स्लीपर एंड छक ऐसे करके मत वॉक करो. वेयर अ स्टिलेटोस एंड you know when you wear a stilettos you look bold, right? You have a good ass, walk in a way. Like these are something which as a individual I started doing it. जैसे आप बोल रहे थे feminist, तो गर्ल्स को अच्छा लगता है ये सब बोल के. लड़के तो लड़के हैं ही, ठीक है कर लेंगे. आप ये गलत बात कर रहे हैं. I feel in a girl that there is like it's a product. Imagine women's are beautiful, they're angels. Like नहीं ये तो I feel like when you're blessed with that, why don't you create it? तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो भी एस्पायरिंग इंटीरियर डिजाइनर्स है, इंटीरियर डिजाइनर्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो? करेक्ट. क्योंकि कितने लोग बाद में देखते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, बाद में जाके देखते हैं कि यार मैं तो कुछ बन ही नहीं पाया. तो क्या चीजें उनके अंदर होनी चाहिए, या व्हाट इज योर मैसेज फॉर एस्पायरिंग इंटीरियर डिजाइनर्स? I feel firstly they need to be very sure because अब सॉरी टू इंटरप्ट, अब क्लास 10th 11th में कोई कैसे श्योर होगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं? क्लास 10 11 का so for that तो of course अभी जैसे हम लोग classes दे रहे हैं, if they want any counseling also I'm always there because these are some questions which I've like met lot of students also अभी and I've asked them कि आप खुद का अपना एक देखो, आप में वो quality है कि नहीं. Are you somebody who is very, my brother he have done his MBA, just a very personal thing I'm sharing, but I told him can you be a part of the K design? He's not, because he's very reserved. He cannot be into the business क्योंकि इसमें सिर्फ आपको reserve होके बैठना नहीं है. You have to be with the laborers, the boss, anybody in that case. Talk every day. Yes, the talk is something. He cannot sketch, but he have a good imaginative brain. You're getting it? So some of the qualities आप majority check करना होगा. 80% qualities are plus point, then I should go with the design. Otherwise ऐसा होगा कि मेरे friends जो पढ़े थे अभी तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे. They have jumped into a makeup artist, they have jumped into a tattoo artist. I'm like क्यों पढ़ा था फिर? They didn't knew it. So those are something, don't waste the time. So when you know you have this specific qualities of how you can smell and breathe design, then please be a designer for me. So आपको ये qualities होना होगा. And if you are very confident and a bold person कि no, मैं जो design बनाऊंगा वो ही होगा सही, please come down to this profession. I mean, these are my suggestions. And yes, you have to be very social. You have to travel. You have to meet new people. You have to be interactive. That's how you learn and build a community. सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा is not something. This will not work. This is a it's a kind we of thing. मुझे किसी और से सीखने को मिल रहा है. I am still following other designers. Kelly Ressler is someone whom I follow. मुझे बहुत पसंद है वो as a designer. Kelly Ressler, yes. wrestling करते हैं वो? No, she is like a designer. Okay. So उनका ये patterns and designs I am inspired with. मैं उनको गुरु मानती हूँ. For example, so you cannot be like no मैं ही best हूँ. ऐसा नहीं है. This cannot be an attitude. And which I feel थोड़ा सा गुवाहाटी में I have seen no bad comments, but people are very much into themselves. Why I feel you should open up, share, talk, meet, understand. This community needs a lot of good designers again in, and थोड़ा सा मतलब boom up होना चाहिए. Because I had stayed outside, and there I have felt that मतलब यहाँ पे हम लोग थोड़ा miss out कर रहे हैं. Maybe we should really work तो ये सारे experiences आप अपने स्कूल में अपने इनको yes I'm giving them. जब लोग आते हैं मेरे को पूछने के लिए how will we know that we are a good designer or not, then I ask them. और एक चीज है विकास जी, a good thing when you come to learn interior design, it's not just an interior designer. मैंने ये बात बहुत पहले भी बोला था. There are lot of profession that you can pull from interior design. कल अगर आपको interior designer सिर्फ नहीं बनना है, you want to be a site supervisor, वो आप बन सकते हो अलग. You want to be a lighting designer, you want to work in Dubai क्योंकि lighting industry in Dubai is very good. You can be a lighting designer. आपको 3D artist बनना है, you can go that as a career. आपको color consultant बनना है, आप तो बहुत सारे parts हैं interior design. Very open. That is one of a very plus point. So in somebody who is very confident in मुझे interior perfectly, you're surely welcome.
So I think please थोड़ा research करें इसमें, and if there's any help I'm there. But other way around, if it's a joke for you कि नहीं सिर्फ जाके color करना है, ये लगा देना है, is not interior design, because you have to take the work from the slab construction. You need to have that material knowledge. You need to have the mathematical knowledge as well, sizes, dimensions. There are a lot of things. It's a task. So I think that's the reason a lot of women push back. No, ये सब तो बाहर जाना होगा, tanning हो जाएगा, sun tan. Like, you know, we can't be an interior designer. A lot of my friends, like, no, we can't. I'm like, that is not the thing. Then you are not. फिर आप अंदर ही रहो. So that is something, a challenge you have to. सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है. मैं हमेशा आपके वीडियोस और फोटोग्राफ्स और दैट कितना इम्पोर्टेंट है. देखिए, एक तो पर्सनल लाइफ है जो एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया में एक्टिव रहना. इसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं, आपको इसका फायदा, इसका नुकसान थोड़ा शेयर कीजिए ना. मैं आई एम अ वेरी लाउड पर्सन, सो आई एम इन देयर, बट आई ऑलवेज पोस्ट such things where people look forward. मेरे को बहुत सुनने में क्या हुआ आज आपने दिया नहीं. अच्छा. So that made me feel what are they learning? So उनको फोमो हो गया क्या? So what I make I have make a whole segment. Morning I wake up, I just put a small thing of like how my days goes on. Then I give an informative questions or something that people would love to see. खुद करती है या किसी को अपने? My personal profile कभी मैं करती हूँ, otherwise I have my team who does it. So उसमें क्या होता है, interactive. People learn from me. उसमें clients हो, किसी को पता नहीं था, oh this is a material. वो अच्छा इसमें कैसे लगा सकते हैं? Oh I have a friend. उसमें you can create a business also. Or if not a business, somebody is learning, you're putting some information, वो भी हो सकता है. Or it can be in a mind, right? आज नहीं हो सकता आपसे काम, कल तो होगा. So there is something that I create that. And मेरा थोड़ा अपना personal approach रहता है that I have always created. But in my pages, I think marketing is also very important. If somebody who is into this profession or wants to get into it, I think social media preferences are something. क्योंकि आजकल टीवी नहीं देखते. You are into Insta, you are into Facebook, into YouTube. Life has become different. जैसे life जाएगा, you have to get adjusted. Lot of my interior designer good friends who have not been into social media are not getting business. Why? उनका talent है, but they're not. People don't know them. So when you are having it, why are you not using it? You know, and there is nothing wrong in that. Many people might have a different segment. कभी-कभी ऐसा सुनने को मिला, इतना दिखाता है, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया. हाँ, दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने किया है. I mean, like very general. नहीं, क्वेश्चन मैंने पर्पसली पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो नहीं दिखाते हैं बस इसीलिए कि कोई ऐसा बोलेगा, कोई ऐसा बोलेगा. Yes. Criticisms are a part of life. Right. I feel please take it, inhale it, and throw it out. I mean, मेरे को खुद करते हैं personal makeup. Please stop showing off your designs. I'm like, I'll keep on showing it's my profile. Any problem? I block. So I'll be like, I'm least bothered. तो मुझे लगता है कि आप करो because it's your account at the end of the day. But don't put on junks. मतलब ये कुछ भी डाल रहे हैं. कुछ भी डालना is not something. And if you're into profession, you have to be थोड़ा सा mindset has to be, you know, into a business as well. It is not, it's a just suggestion for the people if you're into design as well. Like, don't put just rubbish. You need to also create and stand to your brand. So थोड़ा सा informative भी रहे, थोड़ा सा where people will look forward. Like, जैसे मैं आपका देखती हूँ, क्या डाला है? I feel wow, this is something that has come up. So it should be good. बहुत सारा भी नहीं. Like less is always wanted, more is not. That is, we all know that. So yeah, that is something. Social media preferences are very important, and it's a very good community that we learn from each other. क्योंकि अभी जो मैंने गुवाहाटी में भी देखा है, जिन जिन बोले पोस्ट क्या है, it's a good thing. Oh, even I ask them, where is this material? ये आपने कहाँ से मिला? मैं आपसे पूछता रहता हूँ ना, ये कहाँ है, ये कौन सी जगह है? Exactly. So it's a good thing, right? We are building up a community. So yeah, I think. आपका favorite color? Red. लेकिन रेड से तो आपको थोड़ा कुछ ये होता है ना, कौन सा? आपकी रेड. हाँ, वास्तु के हिसाब से, but I'm a very bright person, so हाँ. ये भी मैंने जब पहना था, somebody told me Govinda used to wear red. I'm like, what the hell, dude? Red is something I can carry myself. उसके बाद all of my friends took the red color. अभी post कर रहे हैं. I'm like, cheaters. So आपका favorite food? Mughlai food dishes are my favorite holiday destination? अभी तक तो I have kept like Santorini. Okay. Yeah. वो change होते रहता है depending on my mood. Favorite car? Mercedes. बहुत जल्दी आने वाले, I know that. I mean,
that's in my brain. I mean, उससे पहले मेरा था any sedan and I got this car, manifested car. अभी मेरा दिमाग में चल रहा है Mercedes. That I was also checking something. क्या लूँ? कभी मेरे को, because I'm a driver. I mean, in the sense, what I mean to say, मुझे driving बहुत पसंद है. I'm driving it from many years now, and I do racings also at times. मुझे बहुत पसंद है. Yes. So you know, but then my mom that are like, no, it's Guwahati. You cannot do this. हो भी है. Of course, there's so much of traffic. So let's see. 1 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगते हैं. Exactly. It's a pain. But I love driving. अब मुझे अकेले drive करके just a beer sip, just the rain is something my favorite. I know we should not get drunk and do, but that's one of the choice that I have. मुझे बहुत पसंद है. आपका लेटेस्ट कोई क्रश? Latest? Not exactly. कोई क्रश तो ऐसा है नहीं गुवाहाटी में. Are you asking about any actor or anybody that crush? अभी तक तो कोई नहीं है. Changes with time, depending. क्या देखती हैं? Men? हाँ, किसी को भी लाइक करने के लिए ऐसा क्या? The boy has to be very silent. I don't know. मुझे काफी पसंद है. मुझे बहुत ज्यादा funky लोग पसंद नहीं है. I did not get it. उस दिन भी different podcast I mentioned so many. I got a lot of this thing approaches. It's very funny. But yeah, अच्छा, आपको approach मिले? Somebody who is very, I'm a very intellectual, like I love men who are very intellectual into books. मुझे वैसे लोग बहुत पसंद है. Who is very opposite to me because मैं बहुत I need a person to be quiet and listen to me. So some attractive natures are such, like who is very intellectual, who is very silent, tall, not dark, please. I like Gora. There is like something which is very imaginative. I like such हाँ, men. अपने personal preferences. Okay, coming back, आप मैसेज टू फीमेल एंटरप्रेन्योर जो अभी जॉब कर रही हैं या अभी वो सोच रही हैं कि मैं एक रिस्क लेने का डर होता है या एक दुनिया को फेस करने का डर होता है. Yes. तो जो फीमेल जो हैं जो स्पेशली बिजनेस वुमन बनना चाहती हैं क्या मैसेज देना चाहती हैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? Okay. I mean, if you have a dream, don't stop that. आप निकल आओ. In spite there is a risk, there is a fear, वो रहेगा ही. सपोर्ट भी नहीं है तो Risk is the word I'm telling you because I have taken that. When I started my own company, मैंने एक रात पे लिया था risk. I left. I mean, I thought like no, I'll settle down here अभी. I got the project. आपने कभी जॉब नहीं किया? I was working before I went to Germany. अच्छा. That was just an experience, but ऐसा किसने बोला था कि 5 साल करने के बाद कोई प्रोफेशनल हो सकता है? मैंने तो नहीं किया. But still I'm doing a great deal today, I feel. So I think that is your confidence. First thing. Second thing, you should be like a stone from outside. कोई भी कुछ भी बोले, please be into you. That is how मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. Be stone, listen, सबका सुनो, घुसाओ मत कुछ भी, ऊपर से फेंको. मतलब that is something as a dialogue. Thirdly, if you need to have a choice. लाइफ में चॉइस के अलावा चॉइस के बिना आयु से कुछ भी नहीं होगा. सो मेक अ चॉइस दैट यू वांट दिस, देन ओनली थिंग्स विल बिकम ट्रू. एंड ऑफ कोर्स यू नो इफ यू हैव अ फियर टुवर्ड्स मनीटरी, लाइक कैसे होगा, फंडिंग कहाँ मिलेगा, प्लीज नाउ गवर्नमेंट्स हो या स्टार्टअप्स, सो देयर आर सो मेनी फंडिंग्स ओपन. यू नीड टू जस्ट हैव अ आइडिया, पुट इट डाउन. यू कैन हैव लॉट ऑफ मेंटर्स, ऑनलाइन भी आजकल मिलते हैं. मेक अ रिपोर्ट एंड come, at least niklo to start with it. So at least for interior design, you know, if there is something what people would love to, I'm always there. You can ping me out in Instagram and Facebook. But other way around, if there is someone who is thinking interior design is something jo मैं graduation करके करूँगा या करूँगी, is wrong. Please start doing it after class 12. Makes your life easier, faster, better. आप खुद profession में रहोगे. I think that is something. Yeah. आपका कुछ Forbes का भी मैंने सुना था. Yeah, came down in 2018. अच्छा, क्या था वो? I got listed in Forbes. So, thank you. It's very good. That was one of a dream again. अभी है कुछ देखते हैं. तो अभी आपके 3 ऑर्गेनाइजेशंस है. KA Designs, K Design, K School of Design, and K Bespoke. K Designs जहाँ से आप इंटीरियर interior design firm. इंटीरियर डिजाइनिंग करती हैं. Then K School of Design. KA है या का है या क्या है? Actually KA सब लोग का बोलते हैं. It's my first 2 words of my name, Karishma and Kakoti. KA क्योंकि KK मुझे लगा कि वो गाना जैसा KK डिजाइन. अभी मेरा K डिजाइन मुझे लगा था ये K क्या होता है ना, बेंगलोर से कोई भी आता है उसके नंबर प्लेट में K लिखा हुआ. So funny. So नहीं, सीरियसली
I तो know मुझे my लगा car number बेंगलोर में was पढ़ी होंगी, K. आपने पहली गाड़ी ली होगी के, तो आपने उसमें, और फिर के करिश्मा से भी मिलता है, नहीं नहीं, वो मतलब वो के नंबर प्लेट से कुछ नहीं, नहीं है ना? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है. मैं अभी सोच ही रही हूँ नाम भी अगर मैं चेंज करूँ, बट इट हैज बीन लकी टू मी. आई एम वेरी एज आई मेंशन सेल्फ ऑब्सेस्ड माइंड. के करिश्मा, के डिजाइन बाय करिश्मा मैंने रखा हुआ है अभी. At least people know this is K. So K school का भी school. के डिजाइन्स, के स्कूल एंड के bespoke. के स्कूल से आप क्या क्या करते हैं के स्कूल में? It's an education. People get the diploma जो आपने बताया, courses. ये जो बड़े बुजुर्ग छोटे सब कोई भी कर सकते हैं. Yeah, I mean the most ऑफलाइन अभी ऑफलाइन है, वो लोग आके करते हैं. सो दिस इज अ क्लास वेयर इफ यू वांट टू बी एन इंटीरियर डिजाइनर यू कैन श्योरली कम डाउन एंड स्टडी विद अस. डिपेंडिंग, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया. एवरीबॉडी हैव कम फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस. एंड वी हैव लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स हियर इन गुवाहाटी. एंड के बिस्पोक इज अ क्लोथिंग ब्रांड. और आप जिस उस दिन आए थे एंड आई वाज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, रिमेंबर? दैट इज अ के कॉटियर दैट वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली बिकॉज आई लव ड्रेसेस. सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. आई स्केच एंड किप. अभी मैं सोच रही हूँ दैट आई गॉट लॉट ऑफ ऑर्डर्स दैट डे, लाइक किसने बनाया, अब भी मुझे भी चाहिए. एंड देन आई वाज लाइक वाओ, फॉर दोज वुमेन्स हु आर इनटू बिजनेस, उनको मेखला चादर नहीं पहनना है, यू वांट टू लुक डिफरेंट, वेरी नाइस. एंड मैं इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल करती हूँ, सो आई एम अ वेरी होम पर्सन. तो मैं ये सब पहनती हूँ ना, दे नो ओ शी इज यू नो कल्चरल. एक डिफरेंसेस हमेशा रहता है. मोटिव मेखला चादर नहीं, बट आई एम वेयरिंग इट लाइक अ डिफरेंट डिजाइन ड्रेस. सो के कॉटियर इज ऑन द वे. तो इसमें आप जिन लोगों को एंगेज कर रही हैं, yes. तो वो कोई स्पेशल पीपल हैं या किसी को भी? As I mentioned, जो women's who had been left out, छोटे बच्चे हैं and all that, and also there are few trans people who are working. So I want to make this as a community. वहाँ पे men नहीं है, because I want them to be empowered. जो मेरे साथ empowered हो. So they are working and end of the day they are living their own life. They're getting a house, food, work. मजे से गाना बजा के they are working. So it's a lifestyle that I want to give them. Not maybe a rich lifestyle or mediocre, but they're happy in their own segment. But they're not at least having those traumas in their life, which I feel. Because life is so short, what I believe. And आप आए हो, if you're doing something good for others, that is your karma. And also you're also happy at the end of the day. And that makes me happy. The whole day, what did I do today? You know, and this, I think, late realizations in life, I have learned it. मैं पहले बहुत बदमाश थी. अभी I'm like, I'm matured. नहीं, अभी भी आप पहले वाले स्टेज में, आप इतनी बड़ी नहीं हुई कि पहले बहुत बदमाश थी. I'm just 31, I'm still young. But yes, these are something which my parents have also nurtured me. बचपन से मैंने मम्मी पापा को देखा है helping lot of people. I think that got me also धीरे धीरे. But मेरे काम से मैं कैसे help कर रही हूँ? Because I'm not someone who will go and feed करो, दिखाऊंगी मैं social media में. No, but मेरे काम से charity करते हैं आप? Charity depending. मैं birthday में करती हूँ. Like at least on my birthday, I make a time. I go to these kids who have no parents, you know, or maybe it can be, you know, the old age people. So in सब में मुझे अच्छा लगता है. Like I love to spend time because I'm a very balanced person in the way. मैं वो करती हूँ, रात को मैंने पूरा full drunk party किया, बीच में I have spent time with my family and my colleagues. Like it has to be balanced life. It cannot be like this in any of our circumstance. So that is something I think every people should do it to keep a happy life. बिल्कुल. आप जितना देती हैं उससे बहुत कई गुना आपको, एंड वो फीलिंग भी होती है. We are privileged, right? We are privileged to have a life. We are grateful for a food and a good company, right? Good clothes. So कुछ अगर दे ही भी तो रहे, we are wasting so much money in our drinks and party. So थोड़ा सा देने से I think that will not make a difference. कम नहीं हो जाएगा, बढ़ेगा. Yes. So towards the end of this entire wonderful session, कुछ एक चीजें मैं, चाहे यंगस्टर हो या कोई भी हो, ये जो डिप्रेसिव फीलिंग्स आती हैं, आपकी लाइफ में आई हैं कभी ऐसा? Yes, of course. Wrong relationships, trusting on wrong men would have happened. And I think that has taught me also abhi, where I am very careful. Self love जो मैंने बोला, that has taught me to be. क्योंकि पहले actually वो था नहीं मेरा. So in that point of time you feel very left out. Oh shit, galat kar diya. You have your stress of your work. You know, you're managing a company. There's so much of frustration you build up. You cannot tell your parents because you feel like share नहीं कर सकते. You do it maybe with your brother. I'm very close to my brother. I do that to him, or maybe my good friend. But end of the day, आप खुद को ही you have to heal. So then those days have gone very bitter. But thank God that I have come out of it myself, working on myself. Maybe उस modality में during that time I have
got few very good people who have made me learn about manifestation, what is universe, आपको how do energies play a major role for you yourself, read lot of books, meet wonderful people who have said me कि नहीं, it's a part of life, होता है, like those things have empowered me to be the human today I am. So and now when I have got that forgiven nature also, like अगर कोई बुरा भी कर रहा है ना, I'm like I forgive you, it's okay, you have done it. उसमें you cannot be grudgeful and do something जो मैं पहले थी. So I think life teaches you, and with age, with time, it'll keep on teaching you. That's how you grow, I feel. So even I have also, yeah. तो ऐसा फीलिंग्स आना कोई मतलब अलग बात नहीं है. नहीं, I think it's normal. We are all humans. और उससे निकलना भी कोई बड़ी बात नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, थोड़ा सा बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा मेंटर के साथ. Yes, exactly. And that's the reason I somehow lately मुझे पता चला. This is the reason why there are a lot of people who meditates or maybe एक अलग lifestyle, somebody is into yoga. ये क्यों important है? Because work is work, fine. You're living for a passion, working. You're partying, that will also not heal you. But you will also need a modality of your life where you can be to yourself. सुबह उठ के if you're just around with your plants and having a tea, that is your space. So अपना एक space होना भी is also very important. What I personally feel, even if you're in a relationship, even if you're not, you need to have your own space. That is your me time, self love. इसलिए मैंने अपना रूम ऐसा बनाया है जिसमें मेरा bedroom and my jacuzzi is my best friend. I have my own self time and I paint. I love, वो समय सिर्फ मेरे लिए है, and I'm selfish on that. I do not pick up calls, as I mentioned. That अगर वो मैं खुद नहीं सही रहूंगी, how am I working father or maybe a good, I'll create negativity around. So yes, I think this is a very important part of our life, and it's okay. अगर बहुत लोग गलत वे में भी जाते हैं into drugs and this and that. I've seen in my common mutuals also, but I think that is again wrong direction and all that. But yes, it's okay. I think it's okay. It's a part of the whole journey. मतलब कोई भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिविटी से जीता जा सकता है. Exactly. जरूरी नहीं है आप ड्रग्स में जाओ, अल्कोहल में जाओ. Not really necessary. It will take you time. It's okay if you want to cry alone. Just go for a long drive alone, or maybe cry. Just go to your terrace and cry. It's okay. It's a part of your life. I mean, कभी भी ऐसा किसी का लाइफ नहीं गया है, right? Whatever I have also experienced myself. कभी नहीं होता है. बाहर से दिखने को लगता है. Lot of people also messages me, Karishma, I want to have life like yours. You party, you go out here, you have this dress. आपका ऐसा है, वैसा है. As I mentioned, I have thousands of my walk-in is such a lamba walk-in. I have lot of clothes, shoes. मैंने एक बार लाइव में आई थी. क्या हुआ था? मैं क्यों आई हुई थी? There's so many girls who told me, like, ऐसा है आपका. Wow, we never knew. So from outside, people feel like, wow, it's a life. But the pain or maybe the issues that I have went through, we don't show that to public, right? So that is something, it's a self-process work. So, and we all have that. We all know our own stories, but we don't tell that to the crowd. We don't, right? We don't do. क्यों बताएंगे हम लोग? That's a human nature and behavior unless it's a very close friend. So it's okay. I think that's the reason I mentioned it's very small. Life is very small because you're here to make a difference and impact to the society, impact to yourself. Be happy, be bold, do whatever you love to do. It's okay if you want to meet your friends, go out, get drunk. It's okay. But also have a limitation of lot of things so that you don't get drunk and drive, of course. But थोड़ा sensible भी हो, but be mad also. I think it's okay. That is how I. इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं? I don't know. Revital. I'm having that from recently क्योंकि इतना tired हो जाती हो. But yeah, that's okay. I think I have learned that lately in my life now. मैं बदल गई हूँ थोड़ा. A lot of people are like, तू बूढ़ी हो गई है. Like, what a lectures are you giving? I'm like, I think yeah, I have met like good people. And मुझे अभी interest भी आने लगा है. As I met you today and we are talking about manifestation. There's so many things to learn. बिल्कुल. When you know the magic. Yeah. I was thinking कि मैं बस अब इसको खत्म करूंगा, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई. हाँ. आपका जो वार्डरोब है, आप एक कपड़े को कितने टाइम बाद पहनती हैं? मैं उस समय बात कर रहे थे. थोड़ा सा प्लीज बताइए. नहीं जरूरी है जानना है. आपके पास शूज कितने हैं? 263 plus. I'll show that. I don't know, and I have shop करते वो हो गया. कहीं जो लोग बोलते हैं करिश्मा बहुत महंगी कंसल्टेंट है, महंगी डिजाइनर है, इसलिए तो नहीं कि वो 263. No, और तो मेरे बहुत पहले से कलेक्शन है. Because you loved, क्यों? नहीं ड्रेसेस कितने सारे? जस्ट थोड़ा बहुत, आप अगर पूरा नहीं भी बताना. क्वांटिटीज तो वैसे याद नहीं है, बट आई हैव मैं सब कुछ पहनती हूँ. 500
अप्रॉक्स ले लीजिए. आई हैव टी शर्ट जीन्स, मैं सब कुछ पहनती हूँ विकास जी, एंड दैट इज समथिंग आई हैव बचपन से, क्योंकि मम्मी, जब मैं बचपन में थी ना, आई शो यू माय ड्रेसेस एज अ किड, वो फोटोग्राफ्स अभी भी है. माय मॉम यूज्ड टू स्टिच, एंड मम्मी के लिए मैं बिगड़ी, बिकॉज मॉम यूज्ड टू गिव मी दैट टेस्ट ऑफ दैट स्कॉटिश गर्ल पहन के बूट्स लगा के, यू नो, आई वाज इन कामिल इन बिग बॉय उस समय. दैट अच्छा, बिग बॉय में पिक्चर्स. पढ़ी है? हाँ, मतलब मम्मी पापा was in transferable job, so you know, first I was in Big Boy Kamal, then Sipsagar, then Jorhat, then Guwahati. So I've met a lot of people, I've learned. So I think that's the reason I also became very flexible, you know. नहीं, ये बहुत फर्क पड़ता है आप जितना ट्रैवल करते हैं ना. Yes, yes, yes. मेरे घर से मुझे उन्होंने क्लास 5th से ही, मैं क्लास 5 मैं तो तिनसुकिया में पढ़ा हूँ. मैं क्लास 5th में मुंबई गया था. मुझे भी घूमने का शौक बचपन से ही है. तो मतलब मैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ. तो वहां पर क्या था कि एक्सकर्शंस में लेके जाते थे. तो पहले मैं मुंबई गया, वो रोप मलखम सिखाते थे. अच्छा. वो जो रोप में चढ़ना, रोप मलखम बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में. तो मुंबई ट्रेनिंग में जाना था, तो जो सिलेक्ट हो जाएगा वो जाएगा. तो मैं, क्योंकि मुझे मुंबई जाना था, मैं वो सीख के उसमें सिलेक्ट हो गया. देन फिर क्लास 7th 8th में एक बार ये था कि नेशनल ग्रुप सॉन्ग में जाना था, तो मैं गाने में घुस गया. तो मैंने भी, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, आप जितना ट्रैवल करते हो उतना आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वेरी मच एक्सपोजर मिलता है, लोगों से मिलते हैं. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक आपको सोलो ट्रेवल करना चाहिए. दैट इज माय एक्सपीरियंस. सोलो ट्रेवल इज ऑसम. फियर रहेगा, ओह शिट, व्हेन आई विल कौन, कैसा होगा, कहाँ रहना है, लॉट ऑफ थिंग्स. एंड फ्रॉम दैट यू मीट पीपल, यू मीट. आई हैव सच अ गुड एक्सपीरियंसेस उस समय में भी. व्हेन आई हैव गॉन, आई हैव स्टेयर्ड अ गाय हु वाज विद अ कॉफी. मैं कॉफी में अपने काम कर रही थी, बट स्टेयरिंग हिम, एंड देन वी गॉट कनेक्टेड, वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. ऐसे भी एक्सपीरियंसेस है. एंड सम एक्सपीरियंसेस वेयर आई गॉट like shit drunk out, you know, made a lot of good friends in the party. वैसा भी हुआ है. So I think these are some of the part of the self love, you know. If you feel, go out. हमेशा किसी को चाहिए is not really important. Sometimes your own space, you would love yourself. Solo travels are awesome, I'm telling you. And so my experience is something I'll tell you. And yeah, this clothing and also मैं travel करती रहती हूँ. So हाँ, और आपका सोलो ट्रैवल का एक दो एक्सपीरियंस बताइए. हाँ, वही एक्सपीरियंसेस ऐसा कुछ था. एंड देन व्हेन आई वेंट टू एम्स्टर्डम, वो वाला सोलो एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट. आई वेंट टू विद माय फ्रेंड टू रेड लाइट एरियाज टू सी, लाइक, यू नो, दैट इज एन आर्ट. पीपल माइट टेक इन अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट. Oh, red light is a prostitution. No, it's an art. That is a business, you know, indirect business way policy. Amsterdam is what? It's a pink city. I mean, more of that we say as a sex city. So those, वहाँ पे मेरे कुछ friends मुझे मिल गए थे when I went there, like old friends. They just came for some time. We went there. So, but then जब मैं अकेली भी, I was walking through down the lane, and I write poems also. So it is something, me as an individual, when I'm back, went to hotel, I also sketched it out. It is a memory. It is a nice feeling. You know, it's something different. वो अकेले travel करना is very different. Trust me. Being alone in the train, and you see a couple in front of you, and you're alone traveling. It's a nice feeling to just see them. अगर आप किसी के साथ रहोगे, you will not see them, right? So there are very small things which I've learned, and वो चीज मैं, maybe it will be in my life. मैं आपको ऐसे एकदम से बताने के लिए मुझे याद नहीं आएगा, but I think there are very good things I have learned, you know, in that. And you also know how to save yourself in terms of the money. ऐसा नहीं है कि you are going and doing anything. You become more responsible. You become more smart. There are a lot of qualities, and I feel people should. अभी तो मेरे, like my brother, he's so young to me. उसने तो अभी से start किया है. मैं तो अभी बहुत late ही हुआ है. So yeah, it's a part. So during the travel, I shop. I'm a shopaholic because ऐसा हाँ, वो तो पता चल ही रहा है. मतलब मुझे ना बहुत, I don't care, as I mentioned, you know, अगर मैं पहन रही हूँ, मुझे मन है मैं पहनने वाली हूँ आज. मैं सुबह उठ के हमेशा I open my wardrobe, I see, oh, today is Thursday, what am I wearing, what am I doing, I'll wear this and I'll pick up. So it's never like कि, you know, कि नहीं मुझे नहीं पहनना है, मुझे सब पहनना है. I have all the collections I have. So yeah, someday I think I'll start with a clothing blogging also. That's something I love. सब कुछ करना चाहिए. आप बहुत ही दिलचस्प इंसान है. मैं कसम से, मैं इतना आपको नहीं जानता था. मैं आपको 3-4 साल से जानता हूँ, लेकिन इतना आपको मैं सीरियसली नहीं जानता था. आप बहुत दिलचस्प इंसान है, और आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा. सेम है. एंड हम लोग पार्ट 2 जरूर बनाएंगे जब आपकी मर्सिडीज आएगी. ठीक है ना? Let's work on 100%. 100%. तो पार्ट 2 जरूर बनाएंगे. बहुत अच्छा लगा. देखिए, सेल्फ लव बहुत जरूरी है. आज आपके साथ बैठ के ना, रिस्क लेना बहुत जरूरी है. पैशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है. बहुत. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे. पार्ट. बोल्ड होना बहुत जरूरी है. इम्पोर्टेंट.
तो एंड लोगों के प्रति प्यार होना बहुत जरूरी है। Yeah, very much. आपकी वो शनाया वाली मुझे मैं बहुत नतमस्तक बहुत बहुत The most hurtful, emotional part was when she told me कि मैम अब तो like till the time you die I will be next to you. See. And that really got me. I'm like, what did you tell me? And I hugged her that day. मुझे ऐसा किसी ने नहीं बोला, not even my boyfriends. I'm like and I'm like, wow, this was so emotional for me. अच्छा लगा. So I think, yeah, when you're adopting, why do people adopt? That's the reason I know, Sushmita Sen, why did she adopt? That's a very different segment, Futuristically, I'll also see अगर मुझे करना हो. Maybe slowly मैं. अब देखिए, अगर कोई आपको experiment ऐसी कोई मिलती है ना, हाँ. तो मैं भी डेफिनेटली उसको हायर करना चाहूँगा। वाह, मतलब मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी अपॉर्चुनिटी अगर वो ट्रैवल कर सके, बात कर सके। मेरे बिजनेस में तो बस बात ही जरूरी है। Exactly. बात करना है, फोटो खींचना है, घूमना फिरना है। Correct. I'll surely, and it's so nice that you're so नहीं, जरूर why not? Very nice. तो चलिए, it was very nice, very lovely here. talking to you. Same Wish here, I you enjoyed. lots of luck. Thank Best you. wishes. आप एक बहुत शानदार इंसान हैं। Thank लोगों you. को आपकी लाइफ से, you're just 29. 31. Sorry, मैं 2 साल कम कर रही हूँ। Just 31 और इतना सब कुछ आपने अचीव किया है। I'll pray कि आपको और खुशियाँ मिले और सक्सेस मिले और आप ग्लोबली काम करें। So grateful. हर जगह काम करें, ऐसी अच्छा काम करती रहें, लोगों की लाइफ को एम्पायर करती रहें और फीमेल्स को आप बढ़ावा दें। Lots of luck and blessings. Thank you, Vikas ji. Thank you. So दोस्तों, कितना शानदार सेशन था। मैं सीरियसली बहुत मेस्मराइज्ड हुआ हूँ इसमें। कितना कुछ जानने को मिला। छोटी सी जानी तो है, बट आप देखिए, सपने भी देखे, अपना पैशन भी फॉलो किया, अपना कितना ख्याल रखती है, कितनी स्टाइलिश है, कितनी बोल्ड है। वंडरफुल। अगर आप सपने देखेंगे, उनको फॉलो करेंगे, चेस करेंगे, तो ज़रूर पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स हमें दीजिए, हमें बताइए अच्छी बातें, बुरी बातें। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स। इफ शी कैन डू इट, you also can do it. Bye bye. Take care. Namaskar.